Mtazamaji, ni wakati mwingine tena tunaweza kukutana hapa kwenye taarifa za kutoka mashinani. Jina langu ni Pheona Kenga. Kuna mengi ambayo tumeweza kuandalia siku ya leo, lakini kabla tuja kutaarifu taarifa, mtazamaji, wacha mwanzo tupate vipasho. Na kwenye vidokezo, mitihani ya kitaifa yaendelea huku rais na naibu wake wakiwapa wanafunzi motisha. Kwingineko, msasa wa makamishna 4 wa IEBC waendelea kubaini ukweli kuhusu uchaguzi mkuu. Matayarisho ya siku ya ukimwi duniani yaendelea katika kaunti ya Bungoma. Karibu mtazamaji, kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube. Tunapatikana wapi? @Lookuptv. Naye Pheona Kenga nitaitika. Andamana nasi hadi tamati. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua ameelezea kuwa serikali itahakikisha kuwa uajiri wa walimu kwenye maeneo mbalimbali utazingatia usawa. Akizungumza leo katika shule ya msingi ya Komarok hapa jijini Nairobi, Rigathi ameelezea kuwa serikali ya Kenya Kwanza itatimiza ahadi zake na kuwaomba wanafunzi kutia bidii kwenye mitihani yao ya kitaifa. I want to bring you greetings and message of good wishes from President William Ruto. Mumepokea? The President has told me to say jambo to you, to say he has prayed for you and he wishes you well. We are also here to encourage you and to wish you well and to ask you to be focused. An exam is just an exam. I am sure you are prepared well. The teachers have prepared you well, and you are on your path to destiny. I want to encourage you that what you are going through today is what we went through many years back. I remember in 1977, long before you were born, I also underwent an exam called it was called CPE then, and we were just in an ordinary school. You are even lucky you have shoes and socks, as we were barefooted. We did not even have a meal in the morning, but we were focused, and we made it to high school. Ultimately, we made it to the university, and today we are here serving the people of Kenya. I want to tell you, the sky is the limit. Be focused and concentrate on your education. And one day you'll be men and women of substance. So I want to thank the teachers for preparing you well. I want to thank your parents for taking care of you, making sure that you are well fed, you are well brought up, you have good clothes, and you are in a good position to come to school and learn. Na tukiachana na hayo, serikali imetenga takriban shilingi bilioni 2 kufanikisha shughuli za kupigana na makali ya njaa. Rais William Ruto akisisitiza kuwa jamii za wafugaji zitapata huduma muhimu kutoka kwa serikali, akiahidi kuwa kupigana na uwezo wa mifugo kaskazini mwa Kenya. Ruto alizungumza hayo kwenye kongamano la wabunge kutoka jamii za wafugaji. Some of the measures we have instituted to deliver peace and security includes training and arming more reservists and deploying more personnel from our disciplined forces. There are additional steps we are going to take to make sure that for the first time we put this menace behind us. Drought emergency response has always disrupted government by inflicting counterproductive trade-offs which compel us to rob Peter to pay Paul. To stop this, government has now established the National Drought Emergency Fund, a multi-donor instrument aimed at mobilizing resources and ensuring that at all times funds are available for drought preparedness, response, and recovery. It is also intended to complement NDMA by linking drought early warning mechanisms to effective early action.
We have committed Kenya shillings 2 billion to this fund annually. Since this dedicated standby resource pool is essentially a common basket fund, we invite our development partners to join us in growing it to strengthen our drought emergency capacity. It is time to engage in sustainable and inclusive mitigation and resilience building mechanisms and to invest resources, especially allocations from the Equalization Fund, to undertake appropriate projects on a large scale throughout our pastoral rangelands. We must have a conversation, a very candid conversation. Why is our area the most insecure part of Kenya? That conversation, we have a role to play. Why is Lefe insecure? Why is North Hall insecure? Why is Turkana South insecure? Mambo ya insecurity imetusumbua sana. 21st century hakuna namna bado sisi tunaendelea kupigana na ili hali serikali wako. Na sisi tunakuomba kama wafugaji, kama tutahakikisha ya kwamba maendeleo kutakuwa, mambo ya kupigana cattle rustling na mambo ya wafugaji kupigana kila wakati, tunakuomba kwa wakati huu sasa ukiwa kiongozi, haya mambo yaishe. Na sisi tutashirikiana na wewe kuhakikisha ya kwamba tumemaliza haya. Na mkumbuka mtazamaji, maoni yako ni ya muhimu sana kwetu, hivyo basi unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tuma rafa yako, jina lako, unatutazama kutoka wapi, maoni yako tutakuwa tunayasoma kadri tunavyoendelea kukupatia taarifa hizi. Kesi ya kuwasikiliza makamishna 4 wa IEBC imeendelea kwa siku ya 4. Makamishna Francis Wanderi kupitia wakili wake Nduru Gishamba amesema kuwa hatohudhuria kikao hicho, akidai kuwa zoezi hilo halina usawa. Naam, tukiachana na hayo pia ni kwamba kule kaunti ya Kilifi, wazee wa kaya wa Mijikenda wametoa wito kwa idara ya mahakama ya mazingira na ardhi kuwaokoa wazee katika maeneo ya Kilifi dhidi ya mauaji ambayo yamebainika kutendeka kutokana na ardhi. Haya yamejitokeza kuwa vifo hivi ambavyo vinatekelezwa na vijana vimezidi kuripotiwa, huku wakongwe wakiendelea kuishi kwa hofu. Sisi kama kundi la kijamii tumekuja hapa ili na sisi tuweze kupata nafasi ya kuweza kuangazia maswala ama matatizo ambayo yanatukumba kama jamii ya Wakilifi, hususani ya wazee wetu kuuawa kila siku, ambayo tukichunguza kwa umakini tunaona kwamba ardhi imechangia sana wazee wetu kuuawa. I'm Dr. Kerubu Abuya. I'm here today with the Madika team, but I'm also representing the Utu Coalition. We are a group of over 35 human rights and civil society organizations that came together last October to respond to the killings of 4 women in Marani who were accused of being witches. We've been working with the families to seek justice, but also to advocate for change within Kisii County and in other places like Kilifi. We know that women, especially in Kisii, old women, widows are being murdered and lynched after being accused of being witches, but we know that the underlying reasons are land. This is also happening in Kilifi, so we've come here to stand in solidarity. This is not our first time here. We continue to stand with the community in Kilifi to say that these are gross injustices and human rights violations. We want to ask the court that's sitting today, the Environmental and Lands Court, to take these land cases very seriously. Amongst us are residents of a rescue center that's been run by Madka. Many of them have been chased away from their homes because of violence, some of the violence coming from their own children. Some of them have cases in court that are still pending, that have not been resolved. We want to ask this court to make sure that these cases are addressed and that these people who are now displaced, some of them already dispossessed of their land, can get justice and be able to go back to their homes.
Naam, tarehe 1 mwezi Disemba dunia huadhimisha siku ya ukimwi nchini au duniani. Ikiwa hivyo, kaunti ya Bungoma imetajwa kuwa miongoni mwa kaunti zilizoathirika pakubwa na virusi vya ukimwi, na hivyo basi imepata fursa ya kuandaa siku hiyo, huku washikadau mbalimbali wakijitokeza kufanya matayarisho yanayofaa ya siku hiyo. Kaunti ya Bungoma mwaka huu imepata fursa ya kuandaa siku ya maadhimisho ya janga la ukimwi, fursa ambayo kaunti hii imepokea vyema. Kwa sasa, shughuli mbalimbali zinaendelea kufanyika kama vile upanzi wa miti. Shughuli hiyo ambayo ilifanikishwa na naibu gavana wa kaunti ya Bungoma kwa ushirikiano na baraza la kudhibiti msambao wa virusi vya ukimwi almaarufu National Syndemic Control Council, limeongoza wenyeji wa kaunti ya Bungoma katika upanzi wa miti kama njia moja ya kuhamasisha wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya janga hili. Maana mambo tunayoongelea ni mambo ambayo inaathiri jamii yetu na inaathiri our next generation. Lazima tuamke chini kama community ya Bungoma, Kenya nzima, vile dunia imeamua kuamka, na hata sisi tujumuike pamoja na tutangaze, tuseme we are here and we are ready to do something ili tuweze kuokoa our next generation. Idadi kubwa ya watu walioambukizwa ugonjwa huo nchini imetaja kuwa ya vijana kati ya umri wa miaka 15 na hadi 24. The issue of new adolescent the issue of adolescent pregnancies and the issue of sexual and gender-based violence have been shown to be key drivers of new HIV infections. So when the drivers of new HIV infections, we have to come together and address them, because we cannot stop HIV as a public health threat by the year 2030 if we have new infections. And we are gathered here today, and we came here to Sangalo Teachers College, Sangalo Institute of Science and Technology. We brought about young people, adolescents and young people from the community. We brought about students from Kenya Medical Training College. We brought about students from Kibabi University. Kauli mbiu ya mwaka huu 2022 ikiwa ni kumaliza majanga ya ukimwi, mimba za mapema na dhuluma za kijinsia, huku washikadau wakidokeza kuwa watapambana kwa udi na uvumba kupiga vita jinamizi hili. Because Bungoma County has been shown to be one of the 15 counties in Kenya that contribute to 70% of the new HIV infections. So there are certain dynamics in this county that we want to address. Of course, we know it's a border town. Of course, we know there's a highway that passes through Bungoma County, and all these tend to concentrate HIV epidemics within certain populations. So we must address this, and that's why we began this talk here today at Sangalo. Tomorrow we will be at Kopsiro sub-county in Mount Elgon ecosystem to talk about, to sensitize the community there around these issues that we are calling the triple threat, that is ending new HIV infections. Dishon Amanya. Naam, dakika 13 zimepita tangu saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki. Ni wakati ambapo nitakuwa nachukua mapumziko kidogo kabla ya kurejea na taarifa zaidi. Hivyo basi usiende mbali. Vera Beauty and Fashion College is focused on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge and extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa, our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part of a center of excellence. To know one's rights
Often, it is an adventure, especially when the opponent seems stronger. Mradi huu uliingia kwa kishindo maeneo yetu ya Lamu kuja kujenga maeneo na makaazi ya watu. We want to show you what ordinary people can achieve. Kenya is now a strong democracy with the independent judiciary. Our journey to justice. Ni wakati wa mkutano. Jioni kwenye kamati ya kijiji. Hadithi hii ilianza mwaka 1991. Vipi kuhusu ngano kwa shamba langu kauka? Haina haja. Tutakupa kwa chapi pia tukapuje. Mkoa unaojiendesha Waningisha hui ulitekeleza sera ya makazi mapya ya kuhamisha watu wa maeneo yenye umaskini ya Shiaigu ili waweze kujikimu. Ninatumaini sana kwamba siku moja jangwa hapa litakuwa kijani kibichi na mji wetu wa Mining utakuwa na miundombinu kamili. Karibu tena mtazamaji, tuendelee kukutaarifu. Viongozi wa Kenya Kwanza kutoka kaunti ya Embu wamekashifu hatua ya kinara wa Azimio Raila Odinga, wakisema kuwa italemaza uchumi wa taifa kwani amani itatatizwa. Wakizungumza mjini Embu, viongozi hao wamewataka Wakenya kupuuza wito huo na kuendelea na ujenzi wa taifa. Aidha, wandani wamesisitiza kuwa Rais William Ruto tayari ameonyesha ari ya kufanya kazi na Wakenya licha ya utofauti wa kisiasa. As a member of parliament, we were sworn in to defend the Constitution of Kenya, and in that case to ensure we have a stable nation. We respect Honorable Raila Odinga to the greater extent because he's a statesman. He's respected in the Republic of Kenya and in Africa. But the actions which he's trying to take from this week of encouraging the mass action demonstrations in different parts of this country, we condemn such cause, such actions with the strongest terms possible. And we are asking the Honorable Raila Odinga, Kenyans have serious thing to do. We are facing an economy which we have to build. We can only build this economy if you are fully engaged from day one to the last day. Wakati Ruto alituita State House kama parliamentary group ya Kenya Kwanza, alituambia tukichagua wale watu wanaenda East African Assembly, Legislative Assembly, tuvikirie wale viongozi wengine ambao hawakuweza kushinda katika hii uchaguzi uliopita, na specifically akasema tuwafikirie Raila pamoja na Kalonzo, kwa sababu watoto wa hawa viongozi wawili walikuwa wanawania hiyo viti ya East African Legislative Assembly, na akatuomba tukichagua watu wa Kenya Kwanza tumchagulie mtoto wa Raila na mtoto wa Kalonzo. Kwa hivyo kwa njia nyingine Rais Ruto amejumuisha hao viongozi kwa uongozi wake, na atuoni hanja yeyote ya mtu ambaye ako katika serikali kwa njia moja ama nyingine, kama vile hawa viongozi wawili wameingizwa kwa serikali kupitia watoto wao kuanza kuvuruga hiyo serikali. Naam, tukirejea hapa jijini eneo la Kitengela ni kwamba mzozo umezuka baina ya makundi mawili yanayopigania uongozi wa muungano wa wanabodaboda wenye wanachama zaidi ya 5,000 eneo la Kitengela. Kevin Mubadi ambaye ni mwenyekiti wa masuala ya wanabodaboda tawi hilo la Kitengela ametangaza wanachama wake hawatashiriki uchaguzi wa kitaifa. Kauli yake imepokelewa ukinzani mkali kutoka kwa uongozi wa muungano wa kitaifa wa wanabodaboda ambao unasisitiza lazima uchaguzi ufanyike. Uchaguzi wetu ulifanyika kwa uwanja wa Dio na ulikuwa recognized na government, national government na county government. Na mpaka wa leo ni mimi nilipewa recognition letter from the office of the president at the Dio's office. Na barua niko nayo na cheti niko nayo. Hao wengine hawana cheti ya recognition kama chairman wa bodaboda hapa Kitengela kupitia ile ofisi. Tumeshajua saa hii ya kwamba zile institution ni gari za watu binafsi
wenye waliregister wakaweka pale kama directors waweze kuzongesha interest ya tubo zao na ajili ya kusema hao ndio chairman wa bodaboda. This time round tunataka mwana bodaboda kutoka stage manager, ward supervisor, sub county coordinator, county chairman and regional coordinator waweze kuchagua watu wao. Hakuna uchaguzi wowote ambao umekubalika saa hii kufanyika katika hapa Kitengela, kwa maana tulishafanya uchaguzi na kuna viongozi ambao wapo na hao viongozi lazima wafanye kazi yao wamalize. Mimi kama county chairperson ndio nimeauthorize ya kwamba kutakuwa na uchaguzi tarehe 5 na barua zote ziko kwa relevant authorities. Tutakuwa it will be a peaceful one. Riders wetu wapatiwe nafasi yao ya kuexercise their democratic right. Bunge linatarajiwa kuendelea kuwapiga msasa makatibu 51 walioteuliwa na Rais William Ruto baada ya mahakama kutupilia mbali kesi zilizowasilishwa kupinga uteuzi huo. Kulingana na hakimu Nduma Nderi, kesi hizo ziliwasilishwa kwa wakati mbaya, kwani mahakama inaweza kuhusishwa baada ya bunge kumaliza msasa huo. Naam, hiyo ilikuwa taarifa yetu ya kutamatisha taarifa za Kutoka Mashinani. Naitwa Pheona Kenga. Tukutane tena mwendo wa saa 1 kamili Mungu atakapojalia. Kwa sasa endelea kutazama vipindi vilivyosalia. Shukran kwa wote walioweza kufanikisha taarifa hizi, akiwemo mzalishaji wa taarifa hizi, jina lake ni Job Maura, na pia vile mwelekezi wangu mkuu Paul Karis, na pia mwenye ako nyuma ya mitambo hii yani teleprompter, jina lake ni Edwin Kipkirubi.